ክቡራን አድማጮቻችን በዛሬው የሸገር ሼልፍ ላይ የአየርላንድን ስነ ጽሑፍና ግጥም በተመለከተ አንዳንድ ሐሳቦችን ለመጋራት የአየርላንድ ካውንስል የሆኑትን ስቴፈን ቲፍራንን በዚህ በሼልፍ ዝግጅታችን ላይ እንዲታደሙ ጋብዘናቸዋል። እሳቸውን እዚህ ዛሬ ጋበዝነው ፈረንጆቹ የማርች ወር በአየርላንድ ከፍ ያለ ግንዛቤ አለው። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም ይህንኑ ወር መሰረት አድርገን ከአየርላንድ የስነ ጥበብና የጽሑፍ እና የሊትሬቸር ጋር በተያያዘ ሮዚን ሊዮናርድን ጋብዘናቸው ነበርና ስለ ጆይስ ስለ ጄምስ ጆይስ ብዙ አጫውተውን ነበር። ስቴፈን ቲፍራን welcome to Sheger, welcome to Shegershelf. It's an absolute pleasure. Thank you for having me. We thank you for being here. When I was doing a little bit of research on for this conversation, our conversation, I just discovered that you sent me 2 poems, and I was really surprised because I never thought that poetry is so much. ለዚህ ውይይታችን ሲዘጋጅ የአየርላንድ ስነ ጥበብና ስነ ጽሑፍ ማለት ምንድነው፣ ምንስ አይነት ይመስላል የሚለውን ስመለከት እርሶ 2 ግጥሞች ላኩልኝ። የገረመኝ ነገር ግጥም ምን ያህል ከአይሪሽ የኑሮ ዘይቤ ጋር መተሳሰሩ ነው። Absolutely. No, these are 2 particular poems that I am personally enamored by, but I think they really reflect the essence of Irish culture and the values that the Irish people stand for. እኒህ 2 ግጥሞች የአይሪሽን ማንነትና ምንነት ይገልጻሉ ብዬ እገምታለሁ። አገሬን አየርላንድን የቅዱሳንና የምሁራን መገኛ ይሏታል። 4 የኖቤል የሥነ ጽሑፍ ተሸላሚዎች አሉን። Proud to have 4 Nobel laureates for the literature. One of them is Seamus, which I'd like to share one of his poems with you today. And as well, the other poem I want to share is by a writer named Maura McEntee. She was a very famous, if not the most famous Irish language poet, and she really represents the richness of the Irish culture when it comes to our language and our identity as well. ከነዚህ መሃል ሼኒ ሄኒ አንደኛው ነው። አንደኛው ግጥም የሱ ነው። ሁለተኛው ማሪያ መካንቴ ነች። በጣም ታዋቂ ገጣሚ ነች። ጠበቃ፣ ገጣሚና ዲፕሎማትም ነች። እንደ ዲፕሎማትነቴ ይህን መጥቀስ አለብኝ። ውብ በሆነ አገላለጽ ግጥሙን የሚደረድረው ሄኒ ተስፋን፣ ብሩህ ዘመንን ይገልጽበታል። On a more elementary level, what I love about Heaney's works, and this poem in particular, is his real imbuing of the sense of optimism and hope in the face of the fear and the forlorn, and that really stands out in this poem. Seamus Heaney was born in Northern Ireland during a time of great conflict on our island, but he always had this great sense of optimism. No matter your background, your religion, your ethnicity, people could come together and work together and live together and aspire for peace. ሄኒ በደቡብ አየርላንድ ነው የተወለደው። አገራችን አየርላንድ በከፍተኛ የፖለቲካ፣ የሃይማኖት፣ የዘርና የማንነት ውጥንቅጥ ውስጥ በምትታመስበት ወቅት የሁላችንንም ሰብአዊነት የሚመለከተውን ዋነኛ ትኩረት እንዳንስት ያደረገበት ውብ ግጥም ነው። Something that's relevant and resonates with me today. So if you'd like, I can share ላቅርበው with you now. እባክዎትን። From the Cure at Troy by Seamus Heaney. Human beings suffer. They torture one another. They get hurt and get hard. No poem or play or song can fully right a wrong inflicted and endured. History says, don't hope on this side of the grave. But then, once in a lifetime, the longed-for tidal wave of justice can rise up, and hope and history rhyme. So hope for a great sea change on the far side of revenge. Believe that the further shore is reachable from here. Believe in miracles and cures and healing wells. Call miracle self-healing, the utter self-revealing, double take of feeling. If there's a fire on the mountain,
are lightning and storm, and a god speaks from the sky. That means someone is hearing the outcry and birth cry of new life at its term. It means that once in a lifetime, justice can rise up and hope and history rhyme. You know, after you sent this poem for me, I passed it to Efrem Ndale, a great author and also a translator. Indeed. And he actually tries to capture it. And eventually we discovered that Henny actually used... ይህንን አሁን እርሱ ያነበቡትን ግጥም ለታዋቂው ደራሲና ተርጓሚ ኤፍሬም እንዳለ ልኬለት እንዲህ አድርጎ መልሶታል። ኤፍሬም ይህን ግጥም ከግሪክ ፈላስፋው ሶፎክሌስ ትሮይ ጋር ያለውን ቁርኝት ሄኔ ያየበትን መንገድ አያይዞታል። እንዲህ በአማርኛ ይቅረብ። ከትሮይ ፈውስ ይሰቃያሉ ሰብአዊ ፍጡራን፣ ጨካከናሉ፣ ይጎዳዳሉ፣ ያመራሉ። የትኛውም ቅኔ፣ ቲያትር፣ ዘፈን አይስተካከልም የተፈጸመም የታገሱትን ጉዳት። ተስፋ አድርግ ይላል ታሪክ ከመቃብሩ ወዲህ ማዶ። ግን በሕይወት ዘመን በአንዲት ቅጽበት የተናፈቀው የፍትህ ማዕበል ከፍ ይላል ይሰግራልም። በዜማ ይዋሃዳሉና ተስፋና ታሪክ። ለጥልቅ ለውጥ ተስፋ አድርግ ከበቀል በተቃራኒው ጥግ። እመንም ማዶ ባህር ዳርቻ ከዚህ እንደሚደርስ ተማመን በተአምራት በፈውሶችም ባዳኝ ምንጮች። የራስ ፈውስ በሎ ተአምረን ራስን ገላጭ ጉሩምሩምታ ደጋግሞ ስሜትን ፍተሻ። ተራራው ላይ እሳት ካለ ወይም መብረቅና አውሎ ነፋስ አንደኛው አምላክ ይናገራል ከሰማዩ። አድማጭ አለ ማለት የብሶት ሪታን የአዲስ ሕይወት የወልድ እልልታን። Beautiful. This is the English translation is goodbye, which in Irish is called Slán, and this is a poem by Moira McEntee is her name. She truly was a doyen of all her trades. She was a lawyer, she was a poet, and she was a diplomat as well. So this poem was originally written in Irish. ሁለተኛው ግጥም ማሪያ ማካርቲን ጠበቃ ገጣሚና ዲፕሎማት ነበረች። ይህ ግጥም የተጻፈው በአየርላንድ ቋንቋ ነው። የአይሪሽ ቋንቋ ሳምንት የሚባል አለን በየዓመቱ የሚከበር። በአይሪሽ ቋንቋ ላንበው ይህን ግጥም። Again, our identity and our language and our heritage, and speak Irish as much as possible. So it might be a nice touch if I read this out to you in the Irish language also. Oh, that would be great. Okay. This will be the first time in Sheger somebody is going to read poetry in... Maybe the first time on Ethiopian radio. ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በአይሪሽ ቋንቋ ግጥም በሸገር ሼልፍ ላይ ሲነበብ። Go ahead. Okay. Slán, le Moira McEntee. Ma agam se slán fada lat. A glán a honig me modaltacus. Le muincher is le talcha. Fake, na bisha brishta Greek. Da regan da min ma lum shin. Nach ler nach rawa ro yinerum. Nor tamanish ko klitsha shin. Is go villavage art arish. Pe bohra I nandum. Pe canter I narloj. Pe tre harton a glockfilum. Pe curum atá Rome. Ní hrajna blá clia, a rin me a clin. Trilfi me ma squincha scafeha, I nívrocht na hi. Ach duty I vad sheer, I rin na grania bui. Duty canuck is ferriga. Na veum kerm o cree. Wow. My Irish is very rusty. However, there is this nice music to it when the way you read it and when you recite it. And you gave us also, you sent us also the English version of it. Yes. And Efrem Ndale again translated this. አድማጮቻችን ይህንን አሁን የሰማነውን የአይሪሽ ግጥም ኤፍሬም እንዳለ እንዲህ አድርጎ መልሶታል። ደህና ሁኝ በጨቅላነቴ ያቀፍሽኝ ሸለቆ ከሰዎችሽና ከመሬትሽ ጋራ
ስሰናበትሽ ደህና ሁኚ ስልሽ አይሰበር ልብሽ ለኔ ግልጽ አይደለም አንቺን መክዳቱ እንደሚከብድ ተመኝቼም ቢሆን አሁን ስብር ባልኩበት ወደ አንቺ እንደመመለስ ዳግም ምንም ይሁን የሚጠብቁኝ መንገዶቼ የትም ይሁን መድረሻዬ ማንኛውም ነገድ ይሁን ተቀባዬ ምንም አይነት ይሁን ተግባሬ ሐሳቦቼ በረቂቁ ምሽት የሚንከራተቱት ለደብሊን ጎዳናዎች አይደለም ከደማቋ ፀሐይ ስር ምዕራብ ማዶ ላለው ገጠር እንጂ ለልቤ መቀመጫዋ የኮረብታና የባህር አገር እንጂ Do you think still the Jay-Z's are also, I mean, your generation, you're a very young man compared to me. So, ስለስነ ግጥም ስንወያይ ያሁኑ ዘመን ያገራችሁ ልጆች ጄዚ የሚባሉት የቀድሞውን ያህል ግጥም በህይወታቸው ውስጥ ቦታ አለው? Are you guys still in poetry in Ireland? Yes, I think I can just about call myself a Gen Z still. I think absolutely, yes. It's something we're very proud of as Irish society, and that transcends all the generations. About over 100 years ago, at the end of the 19th century and early 20th century, there was this period in the arts in Ireland called the Irish Literary Revival. በ19ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያና በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ እነ ዊሊያም በትለር የትስ የአየርላንድ ግጥምና ስነ ጽሑፍ የማንነታችን መገለጫ ከመሆኑ ጋር በማያያዝ ለማንነታችን ትርጉም ስለሰጡት የአሁኑ ትውልድ ከስነ ጽሑፍና ግጥሞቻችን ጋር ቀጥተኛ ትስስር አለው። የዚህ መገለጫው ከሀገራችን ውጭም በአሜሪካና በእንግሊዝ የሚኖሩ አይሪሾች በዚህ የመጋቢት ወር በየዓመቱ በቅዱስ ፓትሪክ መታሰቢያ ቀን የስነ ጽሑፍ ጥበባችን መዘከሪያ ሆኖ ይቆያል። I think it's something that we haven't forgotten as a people, even with the younger generations. And every year, this time of year in March around St. Patrick's Day is a really reminder for us Irish people, no matter where we are in the world, about to be proud of our literary heritage. Great. Now you mentioned it. The month of March and Yes. St. Patrick. አሁን እንደጠቀሱት የመጋቢት ወር ለአየርላንድ ምን ማለት ነው? That is a good question. ጥሩ ጥያቄ ነው። St. Patrick's Day is really a unique day where we take a moment to celebrate all about Ireland, what's good and great about the country. It's quite a unique national day in that it's celebrated in all over the world. ለእኛ የተለየ ቀን ነው። ብሔራዊ ቀናችን ነው። በዓለም ላይ ያሉ አይሪሾች ሁሉ የሚያከብሩት ቀን ነው። የዲያስፖራችን ስብጥር ምናልባት ከኢትዮጵያ ጋር የሚያመሳስልን ሳይሆን አይቀርም። የሁለታችንም ዲያስፖራዎቻችን ባሉበት ቦታ ሆነው አገራቸው ውስጥ እንዳሉ ያህል ነው የሚያከብሩት ዓመት በዓሎቻቸውን። ይህንኑ አስመልክቶ ካሉን ዝግጅቶች አንዱ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር የታዋቂው የአይሪሽ ጸሐፊ ተውኔት ሥራ ጎዶን መጠበቅ ዌይቲንግ ፎር ጎዶ የሚለው የሳሙኤል ቤኬት ቲያትር በንባብ ይቀርባል። In Ethiopia, for example, this weekend on Saturday, the juggle walls of the Harar gates, they are going to be lit up in green to celebrate St. Patrick's Day. And I think, as you know as well, at the moment, these weeks in Addis Ababa at the National Theatre, there's a rendition of Samuel Beckett, one of his most famous works, Waiting for Godot. So it's a unique chance all over the world for people to join in and celebrate the best parts of Irish culture.